Welcome to It's Rafiq. So in this video we are going to solve the MySQL questions. In this video I am going to solve only the chapter exercise questions, and in next video we'll discuss about some other programs and also we'll discuss about the queries. First, the fill in the blanks. So here you can see the answers, and I have removed the part which are not required according to syllabus, like from the range and range. It's not required for examination, so I have not included that particular questions. So these are the fill in the blanks, and from here also question number E and F are not required actually, but as it is filled in the blanks and just one word answer, so I have added here. So question E আৰু F to নালাগে এক্সামৰ কাৰণে, এইটো নপঢ়িলেও চলিব। তাৰপিছত আহিলে true and false, show databases query will display all the tables. Actually show database table কি কৰে, database show কৰে, table show নকৰে। তাৰপিছত use command activate কৰে, so এইটো true। DSC student will display describe table describe কৰে, so এইটো true হয়। তাৰপিছত distinct unique value show কৰে, সেইটো true হয়। তাৰপিছত wildcard character asterisk আৰু question mark, এইটো true হয়। Then short questions, write a query to add primary key constraint to AMP ID. Please remember, আমি যেতিয়া primary key add কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি field to mention নকৰোঁ, like আমি employee ID primary key set কৰি আছোঁ, ইয়াতে আমি mention কৰা নাই, just লিখিছোঁ alterable employee add primary key। but আমি যেতিয়া remove কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি bracketত field to mention কৰিব লাগে, because এখন টেবলত এটাই primary key থাকে, so আমি mention নকৰিলেও চলে। but কিন্তু যেতিয়া আমি add কৰিম টেবলখনত বহুত field থাকিব, so particularly কোনটোত add কৰিম সেইটো আমি mention কৰিব লাগে। next questionটোত same এনেকৈ admission numberত আমাক primary key add কৰিব দিছে, so আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত add কৰি দিছোঁ। এতিয়া null আৰু not null constraint এখন টেবলত add কৰিব পাৰি নেকি ডাটা থাকাৰ পিছত, so এইটো ডিপেণ্ড কৰে। সাপোজ মই যদি null constraint add কৰিব খুজোঁ তেনেহ'লে পাৰিম, বাট যদি মই not null constraint add কৰিব খুজোঁ এখন টেবলত যিখন টেবলত অলৰেডি null values আছে, so সেইটো accept নকৰিব। so বেটাৰ তোমালোকে এনসাৰটো লিখিব পাৰা, it is not possible to add null or not null constraints. How will you view all the table in database name company? so first আমি database to select কৰি ল'ম, use company command use কৰি কিনে তাৰপিছত লিখিম show tables, তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইকেইখন tables চাব পাৰিম। next question, write the SQL query to activate database hospital, so it will be use hospital। তাৰপিছত what is constraint name in এইটো constraint, দুটা constraint হ'ল primary key আৰু not null, আৰু constraint actually কি হ'ল কিছুমান rules যিবিলাক আমি data entry টাইমত set কৰিব পাৰোঁ যাতে ইউজাৰে wrong data entry নকৰে। difference between character and worker, character is fixed length, worker is variable length, character is fast, worker is slow। but in character how it is, sorry, it should be only 55 not B255। character কি কৰে, যদি আমি name fieldত লিখিলোঁ character 10 আৰু nameটো ভৰালোঁ only ram RAM, so only তিনিটা character but still 10 character space ল'ব memory। but workerত আমি যদি sizeটো 10 দিলোঁ but enter কৰিলোঁ only ram, তেতিয়াহ'লে only 3 space ল'ব, 10 space নলয়। that's why worker is more reliable when we have to enter lengthy text, but character only for ID সেইবিলাকৰ কাৰণে characterটো suitable। তাৰপিছত এই দুটাৰ difference, delete from S1 drop table S1, delete from S1 লিখিলে কি হ'ব, কমপ্লিট এখন টেবলৰ কমপ্লিট S1 টেবলৰ কমপ্লিট ডাটা ৰিমুভ হৈ যাব। বাট যদি মই ড্ৰপ বাট টেবলখন তাতে থাকিব এখন খালী টেবল, ড্ৰপ টেবল S1 লিখিলে কমপ্লিট টেবলটো ডাটাবেজৰ পৰা ৰিমুভ হৈ যাব ডাটা চব। so I hope you have understood. if you didn't understood any answer you can write in comment sections, and if you need any help regarding MySQL queries you can still write in comment section, or you can join my Telegram channel, we can discuss there. Thank you for watching, see you in a new video, till then take care and bye. so here are my links for Instagram, Telegram, you can join me there. Bye.